Hi, my name is Janet. Quality feeds are crucial in the rearing of poultry and other animals. In this video, our solution entrepreneur teaches us the skill of mixing animal feeds using organic ingredients. Amanya gange nze Mutebi Troy mbeera Mpata mu Mukono district. Nze founder wa Isaiah Poultry and Animal Feeds. Ndi expert mu kutabula emmere y'enkoko, ey'ebisolo byonna. Entabula yange ya njawulo. Supplements ze nkozesa ziri organic. Bwe tukozesa bino ebirungo ebiri organic, ebisolo n'ebinyonyi bibeera n'amaanyi. Ebisolo oba ebinyonyi ebito n'ebikulu, entabula y'emmere tefaanagana lwa nsonga ebinyonyi oba ebisolo ebito biba byetaaga ebirungo okuba nga bingiko compared ku bisolo ebikulu, so that to be boosting. Tugenda kutabulayo kilo 10 ez'emmere entabule ng'eri complete. Ali eyo ng'oyagala kutabula kilo 10, kilo 5, kilo 2, just otayimuzingamu okusinziira ku kino kyengenda okubawa. Tugenda kukozesa maize brand. Maize brand batwala kasooli ne bamukuba akakuta ke bajjako kungulu, yoyo gwe tuyita maize brand. Tugenda ku measuringa 2 kilograms maize bran, 1 kilogram ya nusu 10. Tujja kukozesa broken maize. Ofuna kasooli, empeke ya kasooli n'ogitwala ku kyuma ne bamukendeezaako mu size. Yo mmere nga yo mmere biri tubiteekako okusupportinga emmere eno. Broken maize sawa zino kilogramu eri ku 12. Tugenda ku measuringa 4 kilograms tuzigatte ku maize brand. Tugenda kukozesa kye bayita soya nga wa buwunga, alimu ekiriisa ekiziyambako okukula amangu. Tugenda kukozesa kilo 1. Kilo ya soya eri wakati wa 13 ne 35. Tugenda kukozesa kye bayita silver face nga wa buwunga, naye booster kilo 1 eri wakati wa 14 ne 15. Timukene tuteekamu kilo 1. Waliwo omunnyo gw'ebisolo ogwo guziyambako okusobola okufuna appetite. 1 kilogram eri ku 12. Kino kye bayita bavonite, tumutabula mu mmere okuyambako emmere obutayonooneka. Ata bacteria ezo obuto obwo bubeeramu bwonna obubi. Kati bwe tumalirizaawo nga tumaze byonna okubikuŋŋaanya wamu, biba ready okutabulibwa. Olina okumakinga sure w'ogenda okutabulira nga wayonjo. Olina okumakinga sure emmere eyo gitabula bulungi, ebirungo biri bisobole okwetabula bulungi. Kasita olaba nga ebirungo bibalansinze bulungi, they have the same color, ng'olekeraawo. Bw'omala okutabula bulungi, then ofuna ensawo ennungi nga nnyonjo, n'obipaakinga bulungi
Then bw'omala obipaakinga bulungi, you make sure ofune awantu nga si wannyogovu n'obituuzaawo bulungi, si ku seminti wansi. Bw'obituuza wansi ku floor byonooneka, byekwata. Bwe nkolera omuntu omu yandeetera kasitoma omulala okusinziira ku ekyo kye mba mukoledde. Nkugamba ssente ze natandikisa tosaana kikkiriza. Naye nga bingi byenfunyeemu bingi. Tekyetaagisa ssente nnyingi. Olina okubeera nga olina amazima, olina okuba nga ekyo ky'okola ng'okyenyumirizaamu, ng'olina love y'omulimu gw'okola. And there you have it, a simple way to mix organic poultry and animal feeds. If you're interested in learning more local income skills, check out our YouTube channel called Sawa World. Thanks for watching. Bye.